sentir, ressentir, se sentir. Very similar French verbs, and to avoid you getting confused, we are going to see some examples and it will help you to differentiate, my friend. Coming up, hello my friend, my name is Claire and my mission is to teach French with a smile. Let's dive in. The first verb. Ressentir quelque chose. To feel, to experience, to sense something. Encore une fois, ressentir quelque chose. Ensemble, say it with me, my friend. Ressentir quelque chose. Excellent. There is another one, and stay with me because in a few seconds we are going to see some examples. The second one is se sentir, plus an adjective afterwards. To feel an emotion or a state of being. Encore une fois, se sentir plus adjectif. Ensemble, se sentir plus adjectif. Excellent. Now, the last one is sentir. Just one word, sentir. And sentir means to smell, to feel with a sense of touch, and to have an intuition about. Encore une fois, sentir. Ensemble, sentir. Let's see examples together, my friends. And remember, repeat with me. Je ressens de la tristesse, mais pas de colère. I can feel sadness, but not any anger. Encore une fois. Je ressens de la tristesse, mais pas de colère. Ensemble. Je ressens de la tristesse, mais pas de colère. Excellent. Another example with ressentir. Cela n'est pas sain de ressentir autant de jalousie. Feeling so much jealousy is not healthy. Encore une fois. Cela n'est pas sain de ressentir autant de jalousie. Ensemble, say it with me, my friend. Cela n'est pas sain de ressentir autant de jalousie. Excellent. Now, se sentir. Tu te sens bien? Do you feel all right? Encore une fois. Tu te sens bien? And remember that here, this is a first way of asking a question. The second way would be est-ce que tu te sens bien? And the third way, the more sophisticated one, would be te sens-tu bien? All right, let's repeat that together, my friend. Te sens-tu bien? Excellent. Now, they don't feel well. Il ne se sent pas en forme aujourd'hui. He doesn't feel well. Il ne se sent pas en forme aujourd'hui. He does not feel well today. Encore une fois. Il ne se sent pas en forme aujourd'hui. Ensemble. Il ne se sent pas en forme aujourd'hui. Excellent. Now, she. Elle. Elle se sent en colère. She feels angry. So the verb here is se sentir en colère or être en colère. Encore une fois, elle se sent en colère. Ensemble, elle se sent en colère. Excellent. Now remember that I told you that sentir could mean to smell something good. Nous sentons la bonne odeur de la cuisine, maman. Qu'est-ce que tu prépares? We can smell the nice kitchen smell, Mom. What are you making? Encore une fois. Nous sentons la bonne odeur de la cuisine, maman. Qu'est-ce que tu prépares? Ensemble. Nous sentons la bonne odeur de la cuisine, maman. Qu'est-ce que tu prépares? Excellent. To smell is also to smell with the tip of your fingers, for instance. The sense of touch. Sentir. Vous ne sentez pas la douceur de ce tissu sous vos doigts? Can't you feel the softness of this fabric under your fingers? So here
I kept the questions very easy for you. But remember, there are 3 ways to ask them. Encore une fois, vous ne sentez pas la douceur de ce tissu sous vos doigts? Ensemble, with me, my friend. Vous ne sentez pas la douceur de ce tissu sous vos doigts? Excellent. Sentir is also to have an intuition about something, like a gut feeling. Ils sentent qu'ils vont gagner le match. They can feel they are going to win the game. Encore une fois. Ils sentent qu'ils vont gagner le match. Ensemble. Ils sentent qu'ils vont gagner le match. Excellent, you did it! Now you know. Ressentir, se sentir, sentir. Keep up the good work, my friend. I am here for you. If you want one-to-one lessons with me, the link is below. I teach on pre-apply and we use Skype to have a conversation and class together. Stay on your game, keep practicing, keep repeating, and I see you very soon on French with a smile. Bye-bye!